Let's now get to the latest on the Russia-Ukraine crisis, which does not seem to be dying down anytime soon. In the latest, Russia's President Vladimir Putin has said that he avoided engaging in talks with the Ukrainian President Petro Poroshenko to avoid boosting Poroshenko's poll agenda. Take a listen into what Putin said. Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании. А ведь что происходит на самом деле? Петр Алексеевич искусно создает кризисные ситуации. На самом деле провокационные ситуации. Первый шаг. Второй, он тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию. И третий, он хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы, причем не по его вине. Вот в чем все дело. Вот нехитрая комбинация. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду. And in the latest, Russia's defense ministry has said that 2 Russian submarines carried out emergency deployments for detecting, accompanying and destroying sea and coastal targets with rocket fire. Submarine crews from the Black Sea Fleet were also due to practice deep dives and to work on techniques such as emergency surfacing. Separately, medium-range surface-to-air missile systems in the east of Crimea region practice detecting, identifying and shooting down aerial targets. The exercises coming at a crucial time of heightened tensions between Russia and the West over Russia's seizure of 2 small Ukrainian armored artillery vessels and a tugboat and their crews. NATO foreign ministers discussed the Black Sea region issue with Ukraine and Georgia's foreign ministers. NATO Secretary General has said that the US-led military alliance had boosted its presence there in response to what he said were Russia's aggressive actions. NATO ships routinely patrol and exercise in the Black Sea. This year, ships under NATO command have spent 120 days in the Black Sea, compared to 80 days the year before. Several allies conduct NATO air policing in the region. Allies also conduct regular reconnaissance flights. With the Russian troops flexing their muscle, Ukraine too has ramped up its defense forces along the Russian border. Ukrainian armed forces launched a series of military drills across the country this week, including one scenario where the forces practiced repelling an enemy ground attack. In fact, Ukraine's military chief has said that Russia has been ramping up its forces near the border with Ukraine since August and now poses the greatest military threat since 2014. Загроза військового характеру існує практично по всьому периметру кордонів України. Це і північний схід, напрямок Чернігів-Київ, це і схід, Суми, Харків, це і південь, Херсон, Миколаїв, Одеса. І навіть розглядаємо один із потенційних напрямків, це із напрямку Придністров'я, де розгорнута оперативна група російських військ.